Donc aujourd'hui on est à INOVO Medical, j'ai ramené tous mes IRM. I brought all my MRIs, all my reports. You speak English, right? English, French. Okay. I just asked him if do you speak French. Oh, no, that's fine. Okay. No, we're good. You're welcome. C'est l'avantage de parler les deux langues. That's the advantage. When you speak both the languages. If my client can speak French, I can speak English. Hi, Hi, my name is Dr. Lino, and you can call me Mateo. Come right in. Okay, nice to meet you. Perfect, likewise. Have a seat over here. Oh yeah, please, whatever is most comfortable. Yeah. So what I'll be doing today myself, I'll be going over your history and I'll be taking a physical examination of things that have been bothering you for the past little while. Yeah. So in the history, we'll focus more on the injuries, any that you may have had, or things that you'd like to address over here. Mhm. And then we'll focus a little bit more on how things have progressed, what makes it better and what makes it worse. And then we'll be doing the physical exam to try and reproduce a lot of the symptoms. Okay. If it's a good day today and then you're not feeling any of the pain, that's okay, I'll record that. Or if it's too painful for you, I'll back off and I'll also note that as well. Okay? That's good with you? Yeah. Perfect. So tell me a little bit more. What brings you in today? So in the first part, I'm gonna speak French and English first. So in the first part, we went through all the injuries, all the trauma that I had, and we went all the way up when I was a child. So when I was a child, I jumped from roofs, I jumped from trees. I felt on my elbow. This was how I fractured my elbow. I was hit by a rock by another child during a fight, and I had also a car accident. So we went through all those events, so to understand how all the injuries started. Donc, dans la première partie, on a analysé tout l'historique, toutes les blessures que j'ai pu avoir depuis que je suis un enfant. Donc, j'ai sauté d'un arbre, j'ai sauté d'un toit, je me suis battu, j'ai reçu des coups de pierre dans le dos qui a dû causer des blessures au niveau de mes thoraciques. J'ai aussi un accident automobile qui a dû affecter les cervicales. Et donc, on essaie juste de remonter la chronologie des événements pour comprendre comment tout ça s'est enchaîné. So we try really to understand how everything goes like this. And I'm taking note of everything. I'm keeping all the tracks. Bien sûr, je garde note de tout ça pour essayer vraiment de comprendre comment ça arrivait, moi aussi. Dans la deuxième partie, donc là, vous me voyez, on est allé au travers d'énormément de tests. So in the second part, we went through a lot of tests. When I say a lot, it's really, really a lot. Donc quand je dis beaucoup de tests, c'est vraiment énormément. Donc il a vraiment testé ma flexibilité à tous les niveaux. Donc il a regardé vraiment le squelette dans sa totalité. So he really checked like the skeleton in his globality, absolutely everything. So here example, you see he's checking the hips. Donc il a regardé mes hanches, il a regardé mon bassin, il a regardé ma démarche. So he was checking the way I was walking, how strong my feet could be, and he checked my neck, of course, as you can see. Bien sûr, il a aussi vérifié ma nuque, puisque c'est là que j'ai qui montre une petite blessure, en tout cas sur les IRM, because this is where it shows the MRIs, like the injury. Of course, it's always better when you remove the shirt. Bien sûr, c'est toujours mieux quand tu enlèves ton t-shirt, comme ça, lui peut avoir une meilleure analyse, une meilleure idée. So it's always better that when you remove the shirt, so he can check clearly all your body, everything, looking at the scapula, looking at your shoulders, everything. Donc c'est ça. Donc encore une fois, la nuque ici, c'est ce qu'il vérifie. Il va regarder la flexibilité de ma nuque. Et donc à chaque fois, vous voyez comme c'est vraiment pas une partie de plaisir pour moi. Là, on dirait vraiment que je suis une marionnette. Il me plie vraiment dans tous les sens et il me pousse vraiment à chaque fois à l'inconfort. Donc là, je grimace encore une fois. Donc il pousse jusqu'à reproduire les symptômes, parce que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de reproduire les symptômes et de voir quelles sont les limites de mon amplitude. So as you can see, like I'm not really enjoying this. It was not a walk in the park.
So every time he's pushing me to the limit, and he's really looking to reproduce the symptom of the injuries that I have. So he's checking here the hips again, hips, the knees, all the bones, like I said again, and the pelvis. He's gonna check also my back, as you can see here. Il va regarder aussi mon dos, and he's gonna go through vertebra after vertebra, like all the spine. Very, very methodical. I was really impressed how deep this analyze was. Donc là, vous pouvez voir qu'il va vraiment vertèbre après vertèbre. Il va vraiment rien laisser passer. Il va même vérifier la cage thoracique et côte après côte. He would even like check the rib cage, rib after rib. And so here again, flexibility of my hips, of my waist, of my quads. Ouais, c'est ça, donc c'est ça, vérifier aussi ça c'est les muscles du tronc, je crois. This is like the torso muscle, and the abs also, like the lats, the scapula. I mean, I'm just like saying what I'm watching here, the reflex. Je dis juste ce que je vois, mais moi je suis pas un expert là-dedans. Donc c'est ça, il vérifie aussi comme la sensation de mes nerfs. He's checking the sensation, everything. So it was pretty fun. So maintenant on est avec Chad. So right now with Chad, and he's the nurse. So that's the second part. Nursing assessment. Ouais. Bon, on a fini avec INOVO Medical. C'était un rendez-vous d'un peu plus de 2 heures. So we just done with INOVO Medical, just here. So we're done. So it was a bit more than 2 hours. So INOVO Medical is doing a lot of stuff. I saw the chiropractor, Dr Matteo, who was great with me. Donc j'ai vu Dr Matteo qui, on l'a vu dans la vidéo, qui est lui chiropraticien. Et donc il a passé beaucoup de temps avec moi. We did like a very deep analyze. Of course I had to cut the video. I cannot post like a 2-hour video. Donc je peux pas poster une vidéo de 2 heures. J'ai dû couper un peu là-dedans. Donc ouais, c'est ça. Ils font des médecines régénératives. So they're doing regenerative medicine, PRP stem cells. Okay, among the first one in the whole Canada to do this kind of treatment, stem cells. So ils font des cellules souches et du PRP ici. Donc aujourd'hui, c'était le premier rendez-vous. Today was the first appointment. So next time I'm going to come back, I'm going to check with Dr Belanger. La prochaine fois je reviens, je vais voir Dr Belanger. Lui il va analyser tous les résultats que j'ai laissés là-bas. He's going to check all the MRIs. Dr Belanger, next time I'm going to see him. And from there we're going to see if we can go for the stem cells and the PRP. Stay tuned. Et on va voir si on peut aller de l'avant avec les cellules souches et le PRP. Donc INOVO Medical, ils sont sur l'Abri Avenue, ok, proche de Serville Road avec... je vais mettre un lien de toute façon. They're close to Serville Road and l'Abri, ok? So check them out. Hi. Let's take it again because I'm like. Here we go. Whenever you're ready. All right. Yeah.